আজকে আমরা আলোচনা করব কল্যাণী ইউনিভার্সিটির অন্তর্গত সেকেন্ড সেমিস্টার ইংলিশ মেজর পেপার থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ 5 মার্কসের কোয়েশ্চেন্স। চ্যাপ্টার ব্রিটিশ কলোনিয়াল পিরিয়ড, কনসলিডেশন পিরিয়ড থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন ইন্ডিয়া। ডিসকাস ইন ডিটেলস কোয়েশ্চেন, ডিসকাস ইন ডিটেলস দ্য গদর মুভমেন্ট। ডিসকাস আলোচনা করো ইন ডিটেলস বিস্তারিতভাবে দ্য গদর মুভমেন্ট which had happened in 1914. এই গদর আন্দোলন 1914 খ্রিস্টাব্দে ঘটেছিল তা আলোচনা করতে বলেছে। দ্য আউটব্রেকস অফ দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার ইন 1914, 1914 সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর গেভ দিয়েছিল ইম্পেটাস টু দ্য ন্যাশনালিস্ট ফিলিংস অফ ইন্ডিয়ান্স। সমগ্র ভারতের একটা জাতীয়তাবাদী অনুভূতি তুলে ধরেছিল। দ্য হোম রুল লিগ বাই লোকমান্য তিলক and Annie Besant were formed during First World War. লোকমান্য তিলক এবং অ্যানি বেসান্ত এরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় একটা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যে অনুভূতি তা কিন্তু গঠন করেছিল। অ্যাট দ্য সেম টাইম সেই সময় এ রিভলিউশনারি মুভমেন্ট, একটা বিপ্লবী সংগ্রাম গেন পপুলারিটি, জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল দ্য গদর মুভমেন্ট, গদর আন্দোলন হিসাবে। The Gadar movement was an international political movement. এই গদর আন্দোলন ছিল একটা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আন্দোলন। ফাউন্ডেড, গঠিত হয়েছিল বাই এক্সপ্যাট্রিয়েট ইন্ডিয়ানস টু ওভারথ্রো ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া, যারা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা করার জন্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, তারা কিন্তু এই গদর মুভমেন্টে অংশগ্রহণ করেছিল। The early membership was composed mostly of Punjab Indians who lived and worked on the west coast of the United States and Canada. The movement later spread to India and Indian diasporic communities around the world. The early membership was composed mostly of Punjab Indians. যারা ভারতবর্ষের অন্তর্গত পাঞ্জাব রাজ্যের অনেক সদস্য এই গদর আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। হু লিভড অ্যান্ড ওয়ার্কড অন দ্য ওয়েস্ট কোস্ট অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেট, যারা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে বসবাস করতে থাকতো, এবং কানাডা। দ্য মুভমেন্ট লেটার, এই আন্দোলন পরবর্তীকালে ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতবর্ষ অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ডায়াসপোরিক কমিউনিটিজ অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, এমনকি ভারতবর্ষের বাইরের সারা পৃথিবীতে প্রায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। দ্য মেন লিডার ইনিশিয়ালি ওয়াজ ভগবান সিং। ভগবান সিং, তাহলে প্রধান নেতা ছিল আংশিকভাবে ভগবান সিং, এ শিখ প্রিস্ট, একজন শিখ পুরোহিত, হু হ্যাড ওয়ার্ক, যিনি কাজ করেছিলেন ইন হংকং এ অ্যান্ড দ্য ম্যালে স্টেট। লেটার হরদয়াল টুক লিডারশিপ অ্যান্ড প্লেড এ ক্রুশিয়াল রোল ইন দ্য গদর মুভমেন্ট। এই গদর আন্দোলনের মধ্যে একটা নিষ্ঠুর ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছিল হরদয়াল। হিসিউড, তিনি সংস্কার করেছিলেন এ youngster circular praising the attack on the viceroy. He urged Indians in the USA not to fight against the USA, but as the freedom in the US to fight the British. The most militant toured extensively, visiting mills and farms where most of the Punjabi immigrant labor worked. The youngster ashram became the home and headquarters and refuge of these political workers. From a distance, Indians in America were deeply stirred by the progress of the freedom movement in India and the rise of Indian nationalism. In 1914, a Hindustan association dedicated a supporting self-rule in India was formed in Oregon. In California, the Gadar movement began in 1913 as a
Coalitions of expatriate Punjabis dedicated to raising money and support for the overthrow of British rule in India. It was organized and headed by Punjabi Hindu Hardayal, who was at Stanford University. Its early leaders also included two Sikhs and a Muslim, and the masthead of its publications bore the name Ram, Allah and Nanak. Ram, Allah and Nanak. While the movement leadership was at first somewhat elitist, eventually the vast majority of the members were California's rural Sikh farmers. The Gadar movement organized to print pamphlets and even to send arms and volunteers for revolutions in India. Some Punjabis returned to India to participate in unsuccessful and misguided revolutionary missions. International Gadar activity in Germany and elsewhere eventually led to what the press touted as the Hindu conspiracy. Trial in San Francisco in 1917 to 1918. By this time, Hardayal had already left the United States. The shooting of Gador's other major Hindu leaders, Ramchandra, during the trial left the movement almost entirely in Sikh hands. The arrest, the trial, the shooting, and the deportations all attracted sensational publicity from the American press, which heightened suspicions towards Asian Indians. In the 1920s, however, the Gadar party was Gadar party was reorganized and it's continued as a focal point for Punjabi and Sikh identity until the time of Indian independence in 1947. Dear student, here I have completed the answer above these questions of 5 marks. Afterwards, as early as possible, next visit will be with you. Thank you, dear student, everybody.